Tubaye ikaze nanone mwese mudukurikirana aho muherereye hose. Turabizi ko mudukurikira muri benshi, aho tuba tubagezaho amakuru atandukanye ahanini ajyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ama cryptocurrency. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru nziza cyane ku bantu bamayininze iyi coin ya Alpha Network. Iyi ni coin imaze igihe kinini nayo kitari gito yimayiningwa guhera muri phase ya mbere nk'uko bigaragara muri roadmap yabo ndetse no muri white paper zabo. Bigaragara ko ari coin rwose nawe yari ifite gahunda. Iyi ni coin ifite gahunda nk'uko bigaragara muri white paper zabo. Bavuga ko ari coin cyangwa se ni systeme igamije kugira ngo ibalancing icyo twita demand ndetse na supply. Ni ukuvuga ngo ni coin rwose ifite gahunda yo kuza igafatisha ku isoko neza, igabasha gutanga coins ku bantu bose bashobora gukoresha ibintu bitandukanye. Iyi rero nayo akaba ari coin ifite ama phase runaka. Ubwo turimo turavuga ku ncamake y'iyi coin Alpha Network. Ni coin ifite ama phase atandukanye nk'uko n'izindi coin twagiye tubibona, harimo nka Mainnet Network ifite ama phase atandukanye. Iyi nayo ifite ama project phase agera nko kuri 3. Hari phase ya mbere ariyo twita cyangwa se yitwaga mining and user base. Iyi akaba ari phase yari irimo ibijyanye no kubaka cyangwa se initial Alpha Network mining app. Ubwo no kubaka application izakoreshwa muri mining ndetse no gutangira contributing to the system, no gutangira gukwirakwiza amacoin ku abantu batangira ku mininga. Iyi akaba ari phase yatangiriye ku bantu bakoresha ama Android, nyuma ikaza no kugera ku bantu bakoresha ama iPhone. Ubu ngubu akaba ari coin kugeza ubu rwose yarenze iyo phase, kandi ku ma version ari yose ya telefone waba ukoresha Android, waba ukoresha iriya iPhone, ubwo ni iOS. Iyi coin waba ushoboraga kuba wayimayininga ndetse n'ubu ngubu kandi biracyashoboka ko wayimayininga. Iyo rero akaba ari phase yafashe amezi 3 kuri 6. Hakaza phase ya kabiri ariyo yitwa cyangwa se yiswe transactions and consolidations. Iyi phase rero nayo yaje gushyirwa hanze, harimo ibijyanye no kubaka application izakoreshwa mo wallet. Ubwo ni wallet app haza ndetse yishyirwa n'ahagaragara. Iyi phase akaba nayo yajemo ibijyanye na security system ku bantu ba mining no app cyangwa se bazakora transactions muri Alpha Network, harimo kumanaginga transactions, harimo kuba wareba balance. Ibyo byose nibwo byari biri muri iyo phase ya kabiri. Harimo ubye no kuinvestinga muri Alpha coins, ama transaction history. Ibintu nk'ibyo byose byari biri muri phase ya kabiri yiswe transactions and consolidation. Hakaza na phase ya 3 ariyo full release and mining closed. Iyi ngiyi nk'uko babivugwa niyo phase ya nyuma yari irimo icyo twita, ubwo ni full release, ni gushyirwa hanze kwa Alpha coin, Alpha Network coin igashyirwa hanze neza, ikalaunchingwa ndetse na mining ikaba irangiye igafungwa. Ubu ngubu rero turi muri phase ya Mainnet, aho bashyize hanze Mainnet. Ubu ngubu ukaba ushobora koherereza umuntu coins ukazimugurisha, akabasha guha amafaranga. Ushaka kumwohereza coin nawe akakoherereza, mukohererezanya. Gusa none twibukiranye yuko ibi ngibi bitavuze yuko ushobora no kuvunja coins ku masoko runaka, kuko coin ntabwo iraba full released. Angahe rero bikaba byanatumye igiciro cyangwa se coins zaragenwe zigabanuka, cyangwa se zimwe zikava ku makonte aba ari inactive. Ubwo ni konte zimaze igihe zarafunze nk'uko tubibona hano. Ni konte ziba zimaze igihe zarafunze, ubu ngubu zabaye banned cyangwa se zatwitswe. Mu yandi magambo, ntabwo ushobora kongera kuyimayininga. Hanyuma rero zimaze kuba banned, zafunzwe, ubwo izo coin ntabwo ushobora kongera kuzimayininga. Nyine ubwo izo coin zishobora guhita zisubizwa kuri konte cyangwa se aho izindi ziva muri rusange.
bigaragara mu mibare igaragazwa n'ino coin ya Alpha Network, bigaragara yuko hari coin zose zimaze kumayiningwa kugeza ubu zigera kuri miliyoni 305 n'ibihumbi 847 ari nizo zimaze kumayiningwa kugeza ubu. Izisigaye akaba ari coin 194 n'ibihumbi 152. Izo ni coin zisigaye zirimo kumayiningwa, zose hamwe zigomba kuba zarangira. Urumva ko hasigaye coin nkeya cyane, ubundi system igahita ifungwa neza, ubwo mining ikaba irangiye. Izo coin zose zagenwe kugira ngo zihabwe abantu uko ari miliyoni zirenga 400 muri 500 gutyo, ari coin zashyizwe hanze kugira ngo zimayiningwe zizaba zirangiye. Murumva ko hasigaye nkeya, noneho transactions zikaba zakunda haba kuri wallet to wallet, atari uguhererekanya gusa, ahubwo noneho tukabasha no kuba twazibunjamo n'izindi coin. Nkuko tubibona hano ni kuri page ya mining y'ino Alpha Network. Hari ahambere kuri homepage hagaragaza account balance, account rate, ubwo ni rate urimo urakoreraho, ndetse na coins zisigaye. Murabona ko ari ibintu biri live nkuko twabivugaga. Hano rero account rate ikaba yabashije guhita ishyirwaho gutya uyu munsi ubwo Mainnet yabaga launched. Hanyuma kuri homepage naho ni icyo kintu kiriho yuko Alpha Pay Mainnet has been released. You can start using your Alpha coins across network. Ubu ushobora guhererekanya coins ukabasha kuzishyuza ugahabwa fiat money. Ahangaha tubibutse ko cyafite n'amahirwe nawe kuko mining ntago irarangira. Ushobora connecta wallet nanone ukagenda ubona coins nyinshi, n'ibintu byinshi bigishoboka, kandi ushobora kwemvita abandi bantu nkuko nanjye ubu ngubu ushatse watangira. Ushobora guhita ureba link iri hano muri description, ubundi ukiyandikisha ntacyo bitwaye nawe ugatangira. Urabona ko ni coin, haracyari coin nubwo ari nkeya zisigaye, ariko byibura nawe wagerageza gukuramo izawe. Hano ni kuri personal account nkuko bigaragara, hakaza noneho kuri wallet. Urabona ko Mainnet ubu ngubu yabaye launched, ushobora kohereza cyangwa se ukakira, nubwo njye nta transaction ndakoramo hano. Ushobora kohereza cyangwa se kwakira n'amacoin. Ushobora kuza hano kuri transfer tukareba uko bimeze. Ubwo ni hano kuri kano ka transfer tugikoze. Ushobora gukenera koherereza umuntu hano kuri transfer, ugahitamo account, ubwo ni Alpha Network coin Mainnet wallet, ugashyiramo niyo uhitamo. Mu gihe BTC wallet ndetse na Ethereum wallet bizaboneka muri no system, byo ntago birashyirwamo kugeza igihe noneho izaba fully released. Hano ugashyiramo receiver address, hasi ugashyiramo amount ya coin ugiye kumwoherereza, ubundi ugahita ukora transfer hangaha coin ukabura zimwoherereje akakwishyura. Hanyuma hano kuri account ni biranga account, ubwo ni Alpha Network n'amacoin ariho, hakaza BTC wallet, hakaza Ethereum wallet, ni ibintu byinshi. Hano murabona ko zo Ethereum ndetse na Bitcoin ntago ziraba released, haracyabura iminsi nayo itari myinshi ubundi ikaba released. Nkuko mubibona rero nuko nguko bimeze. Ubwo ku bantu bose bamayininze no coin, amahirwe ni ayanyu. So dusoreje rero kino kiganiro. Ku muntu wese waba ufite inyunganizi cyangwa se ikibazo yacyandika muri comment, ndetse kandi afite n'ibyihariye wenda ashaka kutubaza, ushobora kureba izo nimero zipininze hano ku kiganiro cyangwa se ziri hano ku description, ukatwandikira twagufasha nta kibazo. Naho ubundi rero tuzadukomeza kubagezaho ama update yose ashoboka ajyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ama cryptocurrency, ibintu byose, opportunity zose zadufasha kwiteza imbere mu ikoranabuhanga zose. N'ubundi turacyari kumwe. Kora subscribe rero niba utari wabikora, ndetse kandi dukomeze gusangizanya ubumenyi. Niba hari ikindi wifuza ko twazavugaho nabwo wakidushyira muri comment, mu gihe gito tukabasha kukibagezaho. Nakagaruka rero naho ubutaha. Ciao ciao. Mwari muri kumwe na Robert muri Star Technology.